conceive అవ్వాలి అనుకుంటున్న couples, what is the first thing that they must do? When couple is planning for pregnancy, they have to go for So if a woman has irregular periods but she wants to conceive, what treatment should she go for? usually irregular periods unte only problem is Are there any side effects for taking fertility treatment? కానీ అందరికీ రాదు ఓన్లీ There's something called unexplained infertility also, right? What is this? రెస్ట్ ఆఫ్ దిట్ లో 10 to 20%. Fertility is only a woman's issue. No, obviously. Do electronic devices affect fertility? యూజువల్లీ వరల్డ్లో చూసుకుంటే పాస్ట్ 40 yearsలో Hello everyone, we're back with another exciting episode on women's health by Magnet Hospitals. We have Dr. Sindhu back with us. She's a gold medalist, gynecologist and obstetrician, and she's going to talk today about the most relevant topic in this day and age, which is fertility issues. Hi Dr. Sindhu. హాయ్ వీణా. Let's start with the basics. What does infertility mean? If couple is unable to conceive even after 1 year of unprotected intercourse without using any protection, then we call it as infertility. And we keep seeing a lot of fertility treatments and clinics opening up everywhere. Is it very common these days? Yeah, it became so common that 1 in 6 couples have the problem and unable to conceive actually. So incidence అడిగితే 1 in 6 అని చెప్పొచ్చు. So what is the most fertile age for a woman and for a man in order for pregnancy to happen? యా యూజువల్లీ చూస్తున్నామంటే 32 ఈజ్ ద అప్పర్ బోర్డర్ యాక్చువల్గా. యూజువల్గా మోస్ట్ కామన్గా 20 to 30 హ్యాస్ గుడ్ ఎగ్ రిజర్వ్ కానీ హయ్యర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ కన్సెప్షన్, అంటే ఈజీగా ప్రెగ్నెన్సీ రావడం, గుడ్ క్వాలిటీ ఉంటాయి ఎగ్ ఎంబ్రియో అనేది. ఆఫ్టర్ 32 దెర్ ఈస్ ఎ గ్రాడ్యువల్ ఫాల్. సో క్వాలిటీ కానీ క్వాంటిటీ ఎగ్ కౌంట్ రిజర్వ్ అంటాం, ఏఎంహెచ్ టెస్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది మనకు అది. అది చూసుకుంటే 32 తర్వాత ఇట్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్ డిక్లైన్, దెర్ ఈస్ ఎ గ్రాడ్యువల్ డిక్లైన్ ఇన్ ఇట్. And what about for a man? యా మ్యాన్ చూసుకుంటే యూజువలీ స్పెసిఫిక్ ఏజ్ అని లేదండి, బట్ ఆఫ్టర్ 40 దెర్ ఈస్ ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ స్పర్మ్ క్వాలిటీ. So conceive అవ్వాలి అనుకుంటున్న couples, what is the first thing that they must do? When couple is planning for pregnancy, they have to go for fertility expert and they should get preconceptional counseling. అంటే ఏంటి అంటే వాళ్ళ ప్రాపర్ హిస్టరీ తీసుకుని వాళ్ళకి ఏమైనా ఇల్నెసెస్, కోమార్బిడిటీస్ లైక్ థైరాయిడ్ కానీ ప్రొలాక్టిన్ లెవెల్స్ హై ఉన్నా అవన్నీ ప్రాపర్గా ఫాలోఅప్ చేసుకుని, ఎనీ వ్యాక్సినేషన్ టు బి నీడెడ్, ఇవన్నీ అయ్యాక ప్రాపర్గా వాళ్ళ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్యానెల్ కూడా చూస్తాం. చూసుకుని ఎగ్ కౌంట్ కానీ ఎగ్ రిజర్వ్ కానీ ఇవన్నీ బాగున్నాయి అంటే దెన్ వీల్ ఆస్క్ దెమ్ టు కన్సీవ్ న్యాచురలీ ఫర్ అట్లీస్ట్ 1 year. ఇఫ్ దే ఆర్ అబౌవ్ 35 అంటే వీ యూజ్ దట్ యాజ్ షార్టర్ డ్యూరేషన్, లైక్ వీల్ టెల్ దెమ్ టు కన్సీవ్ న్యాచురలీ ఫర్ 6 months. If they are still not unable to conceive, then we'll advise them to come back. What are the emotional challenges a couple will face when they find out that they have fertility issues, and how do you counsel them? కపుల్ షార్ట్ డ్యూరేషన్లో కన్సీవ్ అవ్వాలి అన్నట్టు వస్తారు మన దగ్గరికి. వెన్ దే ఫైండ్ అవుట్ దే హ్యావ్ సమ్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్, దే కీప్ ఆన్ లైక్ పియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, అంటే పక్కన వేరే వాళ్ళు కన్సీవ్ అయిపోతున్నారు, నేను అవ్వట్లేదు, అండ్ ఈ సైకిల్లో స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. స్ట్రెస్ ఎందుకు ఎక్కువ అవుతుంది అంటే నేను ప్రెగ్నెంట్ అవుతానా లేదా, కన్సీవ్ అవుతానా లేదా అన్నట్టు ఉంటారు. సో బెటర్ డోంట్ టేక్ పియర్ ప్రెషర్ అండ్ డోంట్ స్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్, బికాస్ ఎవ్రీ కపుల్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీ కపుల్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్, దే డోంట్ నో వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. And you were mentioning earlier stress toti cortisol release అవుతుంది. How does that affect? స్ట్రెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ స్ట్రెస్ హార్మోన్ యాక్చువల్లీ. అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎగ్ క్వాలిటీని డిక్రీజ్ చేస్తుంది, ఎండోమెట్రియం అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ప్రిపరేషన్ని అదంతా హ్యాంపర్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఎగ్ రిలీజ్ అనేది హ్యాంపర్ అవుతుంది. What is the first step, Andy? If someone wants to conceive naturally, what steps can they take? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ లైఫ్ స్టైల్. లైఫ్ స్టైల్లో చూసుకుంటే డైట్, ఎక్సర్సైజ్, స్లీప్ అండ్ స్ట్రెస్. డైట్ చూసుకుంటే ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ డైట్ తీసుకోవట్లేదు, ఎక్కువ ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్స్ కానీ ఎనర్జీ డెన్స్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది అండ్ పీసీఓడి అనే కండిషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మన కెరీర్ కమిట్మెంట్స్ వల్ల డిక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల దాని మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు. వీ హ్యావ్ టు మోర్ ఫోకస్ ఆన్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఆల్సో. అండ్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది కూడా పెరుగుతుంది.
ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గడం వల్ల. సో దే హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ ఎగ్ క్వాలిటీ. అండ్ స్ట్రెస్ తీసుకుంటే కార్టిసాల్ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ స్లీప్ వచ్చేసరికి మెలటోనిన్ ఈజ్ ద స్లీప్ హార్మోన్. అండ్ దానికి ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద ఎగ్ క్వాలిటీ, ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద ఎగ్ క్వాలిటీ. సో ప్రాపర్ 7 to 8 hours ఆఫ్ అన్ఇంటరప్టెడ్ స్లీప్ ఉండడం వల్ల ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఎగ్ క్వాలిటీ అండి. And how much exercise is recommended? Usually, according to recommendation, 150 minutes per week, moderate to high intensity workout is recommended. I usually advise my patients 30 to 40 minutes per day. What are the most common factors that are affecting fertility these days? యా మోస్ట్ కామన్గా చూసుకుంటే పీసీఓఎస్ అనేది ఇప్పుడు కామన్గా ఉంది. అది కాకుండా నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ కానీ ఎనీ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఆర్ ఎనీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లైక్ టీబీ usually 10% of the infertility is caused due to TB also. అండ్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైనా మదర్కి ప్రిమెచ్యూర్గా ఓవేరియన్ ఫెయిల్యూర్ అని ఉంటుంది, అంటే ఎగ్ రిలీజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది యూజువల్లీ. అది లెస్ దెన్ 40 yearsకి తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంది. అది కానీ లేకపోతే హిస్టరీ ఆఫ్ ఎనీ క్యాన్సర్స్ ఉన్నా వాటి వల్ల కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. పోస్ట్ కోవిడ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్ పెరిగాయి అంటారా? యా పోస్ట్ కోవిడ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కేసెస్ డెఫినెట్లీ పెరిగాయి. ఎందుకంటే ఆటోఇమ్యూన్ కండిషన్స్ లైక్ థైరాయిడ్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఇవి కాకుండా ప్రిమెచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఇన్సఫిషియన్సీ అనే కండిషన్స్ చాలా పెరిగాయి. దానివల్ల 30-40 yearsకే ఎగ్ కౌంట్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్గా యాబ్సెంట్ అవుతుంది. సో ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. If a person has a normal period cycle, does that mean that she's fertile? No, if the person even having regular cycles, they think they are they can easily get pregnant. But it's not like that. యూజువల్గా చూసుకుంటే బ్లాక్డ్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉన్నా ఆర్ లేకపోతే ఎగ్ క్వాలిటీ కానీ స్పర్మ్ క్వాలిటీ కానీ డిక్రీజ్డ్ ఉన్నా వీటి వల్ల కూడా ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. బ్లాక్డ్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ చెప్పుకుంటే వీ హ్యావ్ ఏ పేషెంట్ యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా. షీ వెంట్ టు ఆల్మోస్ట్ 3 to 4 గైనకాలజిస్ట్. ఎవ్రీవన్ అడ్వైజ్డ్ హెచ్ఎస్జీ అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ బ్లాక్ ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తాం. బట్ ఇట్ ఈస్ బిట్ ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్ and bit painful kuda. So she is not convinced with that. So we offered her SSG. SSG is saline sonosalpingogram, which will be just a simple ultrasound procedure, ultrasound guided, and it is less invasive and less painful. So we convinced her and we did that, and we have found that fallopian tubes were blocked. So without wasting time, we sent her for IVF. So if a woman has irregular periods but she wants to conceive, what treatment should she go for? యూజువల్లీ ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉంటే ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ అసలు ఓవ్యులేషన్ అవుతుందా లేదా అనే మన డౌట్. సో ఆఫ్టర్ చెకింగ్ హర్ ఫర్టిలిటీ ప్యానల్, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ నార్మల్, వీ అడ్వైస్ హర్ ఫర్ ఫాలిక్యులర్ స్టడీ అని. అంటే సీరియల్గా ఆల్టర్నేట్ డే స్కాన్ చేసుకుని ఎగ్ గ్రోత్ ఉందా లేదా, ఎగ్ ఎంత ఫాస్ట్గా గ్రో అవుతుంది, అండ్ ఎండోమెట్రియం రెస్పాండ్ అవుతుందా లేదా అవన్నీ చూసుకుని సింక్రనైజ్డ్ గ్రోత్ ఉండాలన్నమాట. ఎండోమెట్రియం బాగుండాలి అండ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎగ్ ఆ రెండు బాగుండాలి, రెండు సింక్లో ఉండాలి. సింక్లో ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ సైన్ ఆఫ్ హెల్దీ ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్. ఫర్టిలైజేషన్, ఇంప్లాంటేషన్ అవన్నీ హెల్దీ ఉంటాయి. ఫాలిక్యులర్ స్టడీ ద్వారా దే కెన్ కన్సీవ్ న్యాచురల్లీ వితౌట్ ఎనీ అదర్ అసిస్టెడ్ ఫర్టిలిటీ టెక్నిక్స్. What are the common uterus abnormalities you see in your practice? లైక్ యుట్రైన్ సెప్టమ్ అనేది ఒక డివిజన్ లా ఉంటుంది యూట్రస్ లోపల. సో అది రిమూవ్ చేస్తే కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాదు చాలామందికి. సో వీ డూ హిస్ట్రోస్కోపిక్ సెప్టల్ రిసెక్షన్. అండ్ మోస్ట్ కామన్గా చూసేది ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్స్. ఈ పీసీఓడి దీనివల్ల ఎండోమెట్రియం బాగా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల థిక్ ఎండ్ అయిపోయి జస్ట్ గ్రోత్ లాగా అవుతుంది. దానివల్ల ఇంప్లాంటేషన్ అవన్నీ అవ్వవు, అంటే ఎంబ్రియో వచ్చి అక్కడ అటాచ్ అయితే ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవచ్చు. సో దానికి హిస్ట్రోస్కోపిక్ పాలిపెక్టమీ అనే ఒక మొడాలిటీ ఉంది మన దగ్గర. సో ఇట్లాంటి యూట్రస్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి అని ఎలా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేషెంట్కి? ఫస్ట్ మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్యానెల్లో ట్రాన్స్వెజనల్ స్కాన్ అనేది కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో యూట్రస్ ఎలా ఉంది, ఎనీ డౌట్ఫుల్ లోపల ఏమైనా సెప్టమ్ ఉన్నాయా, పాలిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ఇంకా ఓవరీస్లో ఏమైనా సిస్ ఉన్నాయా, ఓవరియన్ సిస్ అని వింటూ ఉంటుంటారు, జస్ట్ వాటర్ బబుల్స్ అంటారు కామన్ లాంగ్వేజ్లో. ఇవేమైనా ఉన్నాయా అని మనకి ట్రాన్స్వెజనల్ స్కాన్లో అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్యానెల్లో చూస్తే తెలిసిపోతుంది. What are the tests that can be done to find out about male fertility, and are there any treatments? Male fertility constitutes about 40% of the infertility ఇది. సో there are few tests actually. థైరాయిడ్ అంటే రొటీన్గా మనం థైరాయిడ్ కానీ ఎనీ హార్మోన్స్ ఇఫ్ నీడెడ్
లేదు అంటే డయాబెటీస్ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బేసిక్. అండ్ రొటీన్ సెమెన్ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. సెమెన్ అనాలిసిస్లో వాట్ వీ సీ ఈస్ కౌంట్ ఎలా ఉంది, స్పర్మ్ కౌంట్ అండ్ స్పర్మ్ WHO గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయి దీనికి. బట్ వాట్ వీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ స్పర్మ్ కౌంట్ బాగుందా, మొటిలిటీ బాగుందా, మోర్ఫాలజీ అంటే కండిషన్ ఆఫ్ స్పర్మ్ ఇవన్నీ బాగున్నాయా చూసుకోవాలి ఫర్ ప్రాపర్ ఎగ్ అండ్ ఫర్టిలైజేషన్ కోసం. So, if there's any issues, what treatments are available? Yeah, to increase the sperm quality, we can give just a supplements if they need only supplements. Or కండిషన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే వారికోసీల్ ఏమైనా ఉందా, లేకపోతే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, అబ్స్ట్రక్షన్ కానీ ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్స్లో ఆర్ ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఏమైనా ఉందా, అవి పర్టికులర్గా ట్రీట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. దెర్ ఆర్ ఫ్యూ మైనర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ పర్సనలైజ్డ్. హూ ఎవర్ నీడ్స్ ఇట్ వీ ప్రిస్క్రైబ్ దెమ్. If someone wants to delay their pregnancy, what are the options for preserving their fertility for future? Yeah, we have options like sperm freezing, egg freezing and embryo freezing అండి. యూజువల్లీ ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే వెన్ డ్యూ టు అవర్ కెరీర్ కమిట్మెంట్స్, కొందరు ఆఫ్టర్ 32 దే వాంట్ టు కన్సీవ్, బట్ వాళ్ళ AMH అనే ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ టెస్ట్లో వాల్యూ లో ఉంది అంటే దే హ్యావ్ టు కన్సీవ్ ఇమీడియట్లీ, బట్ దే ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్ అండ్ దే వాంట్ లేట్ మ్యారేజెస్ డ్యూ టు అదర్ కమిట్మెంట్స్, then they can freeze their eggs and later they can be used for further treatments and everything. అలా కాకుండా క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అయిన వెంటనే కీమో రేడియేషన్ అవసరం ఉందా అని చూస్తాం. చూసి దెన్ వీ ప్లాన్ ఫర్ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ బిఫోర్ కీమో రేడియేషన్, బికాస్ ఆ రేడియేషన్ కానీ కీమోథెరపీ కానీ ఇట్ విల్ డిక్రీజెస్ ద ఎగ్ క్వాలిటీ అండ్ కౌంట్. Do fertility treatments guarantee pregnancy? యూజువల్లీ నాట్ దట్ మచ్, కాకపోతే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సన్ టు పర్సన్. కొందరికి దే నీడ్ స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్, కొందరికి దే నీడ్ అనదర్ ప్రోటోకాల్స్ అండ్ ఆల్. ఇఫ్ ప్రాపర్ ఫర్టిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే హ్యావ్ టు అసెస్ వాట్ వర్క్స్ ఫర్ దెమ్, అకార్డింగ్లీ వీ హ్యావ్ టు డూ. Are there any side effects for taking fertility treatments? దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ మైనర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ వల్ల, కానీ అందరికీ రాదు. ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ గెటింగ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లైక్ ఓవేరియన్ హైపర్ స్టిమ్యులేషన్ సిండ్రోమ్ అలాంటివి. కానీ వాళ్ళకి మనం ఈజీగా ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రాపర్ గైనిక్ ఎక్స్పర్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఈ పేషెంట్కి దేర్ ఈస్ హై రిస్క్ ఆఫ్ OHSS అని మనం తెలుసుకుని వీల్ యూస్ అనదర్ ప్రోటోకాల్స్ విచ్ విల్ హ్యావ్ వెరీ మైనర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. వీ కెన్ ప్రివెంట్ దట్ కంప్లీట్లీ. బేస్డ్ ఆన్ పేషెంట్ ప్రొఫైల్ వీ గివ్ దెమ్ పర్సనలైజ్డ్ ప్రోటోకాల్స్. సో దాన్ని బట్టి దెర్ ఈస్ వెరీ మైనర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. We keep hearing about conditions like ovarian cysts, fibroids, endometriosis. ఇవి ఫర్టిలిటీని ఎఫెక్ట్ చేస్తాయా? యా, డెఫినెట్లీ. ఓవేరియన్ సిస్ కానీ ఎండోమెట్రియోసిస్ కానీ, ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే యుట్రైన్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్, అది బయటకి గ్రో అవుతుంది. అవుట్ సైడ్ ఓవరీస్ కానీ చాక్లెట్ సిస్ అని వింటూ ఉండటం. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎగ్ క్వాలిటీ, ఓవేరియన్ సిస్ట్లో కూడా అంతే, ఎగ్ క్వాలిటీ కానీ కౌంట్ కానీ సిగ్నిఫికెంట్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ డిలే చేసుకుంటూ న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ కోసం చూస్తూ ఉంటే ప్రాపర్ అసిస్టెన్స్ ఉండాలి. అలా చేయకపోతే దే మైట్ ల్యాండ్ ఇంటూ ప్రిమేచ్యూర్ ఓవేరియన్ ఇన్సఫిషియన్సీ ఆల్సో. అప్పుడు మళ్ళీ డోనార్ స్పర్మ్, డోనార్ ఎగ్ కోసం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఫైబ్రాయిడ్స్ అవి చూస్తున్నామంటే ఫైబ్రాయిడ్ ఈజ్ 1 in 3 యాక్చువల్లీ ఇన్సిడెన్స్ అనేది అంత కామన్గా ఉంటాయి. కాకపోతే హూ నీడ్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇన్ కేస్ ఫైబ్రాయిడ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ టు ద క్యావిటీ ఆఫ్ యూట్రస్. అలాంటప్పుడు అది ఇట్ మైట్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ఇంప్లాంటేషన్, అంటే ఎంబ్రియో వచ్చి అక్కడ అటాచ్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ మైట్ ఇంటర్ఫియర్. సో యూజువల్గా ఏం చేస్తామంటే వీ హ్యావ్ హిస్ట్రోస్కోపిక్ గైడెడ్ ఫైబ్రాయిడ్ మయోమెక్టమీ అంటాం, ఫైబ్రాయిడ్ రిమూవల్. వీ యూజువల్లీ డూ దట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ డే కేర్ ప్రొసీజర్ బట్ ఇట్ గివ్ సిగ్నిఫికెంట్ రిజల్ట్స్. ఓవేరియన్ సిస్ కూడా చాలా కామన్గా వాటర్ బబుల్స్ అని వింటూ ఉంటాం. యూజువల్లీ సిస్ మోర్ దాన్ 5 centimeters ఉన్నాయంటే ఎగ్ క్వాలిటీని డిక్రీజ్ చేసి ఆర్ మన ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్కి ఇంటర్ఫియర్ అవుతూ ఉంటాయి. టార్షన్ అంటే ట్విస్ట్ అయిపోయే ఛాన్స్ కానీ లేకపోతే బ్లీడింగ్ కానీ అలా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో వీ అడ్వైజ్ దెమ్ టు గెట్ ఇట్ రిమూవ్డ్ త్రూ వెరీ మినిమల్ ప్రొసీజర్. మినిమల్లీ ఇన్వేజివ్ టెక్నిక్స్ ఈ మధ్యలో వచ్చేసాయి. త్రూ లాప్రోస్కోపిక్ అప్రోచ్ వీ కెన్ డూ ఓవేరియన్ సిస్టెక్టమీ. There's something called unexplained infertility also, right? What is this? యా, యూజువలీ చూసుకుంటే ఉమెన్ కన్స్టిట్యూట్స్ అబౌట్ 40% ఆఫ్ ఇన్ఫర్టైల్ కేసెస్ అండ్ మెన్ కూడా ఈక్వల్లీ 40% మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ దిట్లో 10 to 20% అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉంటుంది. అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే దేర్ పారామీటర్స్, బ్లడ్ టెస్ట్, ఎవ్రీథింగ్, అల్ట్రాసౌండ్ కానీ ఎగ్ రిలీజ్ కానీ అన్నీ నార్మల్ ఉంటాయి. దేర్ మైట్ బీ ఇష్యూ విత్ ఎగ్ క్వాలిటీ అనే దాంట్లో, అది ఆర్ స్పర్మ్ క్వాలిటీ. సో వాట్ ఎవర్ మెథడ్ దే ట్రై న్యాచురల్లీ దే మైట్ నాట్ గెట్ ప్రెగ్నెంట్.
సో వీ అడ్వైస్ దెమ్ టు గో ఫర్ ఎనీ అసిస్టెడ్ టెక్నిక్స్ లైక్ ఓవలేషన్ ఇండక్షన్ కానీ ఐఐ కానీ ఆర్ ఐవీఎఫ్ కానీ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ప్రొఫైల్. Are there any advanced fertility treatments that you're doing at Magnet? యా కరెంట్లీ వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఇంట్రాఓవేరియన్ పిఆర్పి ఇంజెక్షన్ అండి. అంటే ఏఎంహెచ్ ఈస్ ద వన్ మోస్ట్ కామన్ హార్మోన్ విచ్ విల్ ప్రెడిక్ట్ ద ఎగ్ క్వాంటిటీ కానీ ఎగ్ రిజర్వ్ ఎంత ఉంది అనేది. ఈ మధ్యలో యాజ్ వీ డిస్కస్డ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ చాలా ఎక్కువ అయ్యాయి. సో ఏఎంహెచ్ అనేది ఇట్స్ బికమింగ్ వెరీ లో. సో రీసెంట్ జర్నల్స్ ప్రకారం అండ్ రీసెంట్ అడ్వాన్స్ టెక్నిక్స్లో ఇంట్రాఓవేరియన్ పిఆర్పి ఇంజెక్షన్ అంటే పిఆర్పి ఇంజెక్షన్ వీ గివ్ అండర్ గైడెన్స్ ఆఫ్ లాప్రోస్కోపీ కానీ ఆర్ అల్ట్రాసౌండ్ గైడెన్స్లో పిఆర్పి అనేది ఓవరీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. సో అక్కడ ఎగ్ అనేది రీజనరేట్ అయ్యి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎగ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కౌంట్ పెరగకపోవచ్చు కానీ దెర్ ఈస్ రీసెంట్ జర్నల్స్ ప్రకారం కూడా దెర్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్ ఫర్టిలైజేషన్ రేట్. What is PRP treatment? We keep hearing about PRP treatment for hair. Is it the same? యా యు ఆర్ కరెక్ట్. పిఆర్పి అనేది ప్లేట్లెట్ రిచ్ ప్లాస్మా వాట్ వీ యూజ్ ఎట్ హెయిర్. కానీ రీసెంట్ అడ్వాన్సెస్ ప్రకారం వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇన్ గైనకాలజీ ఆల్సో టు స్టిమ్యులేట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద ఎగ్ క్వాలిటీ అనేది. ఇది అందరికీ చేయము, ఓన్లీ ద ఫ్యూ పీపుల్ హూ హ్యాస్ వెరీ లో ఏఎంహెచ్ అండ్ వెరీ లో ఎగ్ రిజర్వ్. So finally, what is the one piece of advice that you want to give to couples who want to conceive naturally? యా ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, డోంట్ స్ట్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. లైక్ నేను కన్సీవ్ అవ్వట్లేదు అని అనుకోవద్దు. లైక్ ఎవ్రీ కపుల్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ టైమ్ లైన్ అండ్ ఎవ్రీ కపుల్ నీడ్ ప్రాపర్ అసిస్టెన్స్. సో గెట్ టెస్టెడ్ అండ్ గెట్ ఎ ప్రాపర్ చెకప్ బిఫోర్ వేస్టింగ్ టైమ్. వన్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ మధ్యన ఆల్మోస్ట్ 90-95% కపుల్స్లో చూస్తున్నాం, దట్ ఈస్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ. దానివల్ల ఎగ్ క్వాలిటీ ఏఎంహెచ్ అనేది కూడా లో ఉంటుంది. సో just get it corrected, visit a fertility consultant, and you can see increase in fertilization rates. Fertility is only a woman's issue. No, obviously it is both men and women's issue. 40% women constitute చేస్తే 40% of infertility men వల్ల వస్తుంది. So proper testing and prompt treatment is necessary. If you're young, you don't need to worry about fertility. Age is not the only sole factor. It also depends on our lifestyle and any hormone imbalance or any thyroid, diabetes or any genetic issues. If you already have one child, you will not have fertility issues for your second pregnancy. No, it's not like that. We call it as secondary infertility. Secondary infertility అనేది చాలా కామన్ అవుతుంది డ్యూ టు అవర్ ఏజ్ అండ్ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్. Stress is the main reason for infertility. Stress is not the only sole cause for infertility. Other factors also have effect on infertility. Eating certain foods will increase your fertility antaru. Is that a myth or a fact? There is no one superfood which increases fertility. We have to take a proper balanced diet which is rich in micronutrients and minerals, which improves our fertility rate. Do electronic devices affect fertility? యా రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల స్పర్మ్ క్వాలిటీ కానీ క్వాంటిటీ కానీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. యూజువల్లీ వరల్డ్లో చూసుకుంటే పాస్ట్ 40 yearsలో 50% స్పర్మ్ కౌంట్ డిక్రీజ్ అయింది మెన్లో. యూజువల్లీ ల్యాప్టాప్ అవన్నీ కంటిన్యూస్గా యూజ్ చేస్తున్నాం డ్యూ టు అవర్ వర్క్ కెరీర్ కమిట్మెంట్స్ వల్ల. దానివల్ల రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ అయ్యి టెస్టిక్యులర్ ఫెయిల్యూర్, టెస్టిక్యులర్ కౌంట్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. Do contraceptive pills affect fertility? No, it doesn't affect fertility, but there is a slight delay in getting back of egg growth కానీ ఇవి. It just suppresses the ovulation. Thank you, Dr. Sindhu. Thanks for all the information about fertility issues. Yeah, thank you, Veena. It's a nice session actually. Thank you.